Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to see about chapter 9. Title of the chapter is Rectification of Errors. Students, before starting this class, we are going to recall the previous session. In the previous session, we can saw about chapter 8, Bank Reconciliation Statement. So, under the topic, preparation of BRS, balanced preparation method, and plus or minus presentation. So, these are all the above topics are completed in previous session. Okay, students. Now, we are going to discuss about today's topic, chapter 9. Under the topic introduction, meaning of errors, errors at different stages of accounting, classification of errors, errors disclosed by the trial balance and errors not disclosed by the trial balance, steps to locate errors, suspense account, rectification of errors, errors in computerized accounting. So these are all the above topics will be discussed about in this class. First, we can see the topic introduction of rectification of errors. So, the very purpose of maintaining accounting record is to know the profit made or the loss incurred by a business entity and its financial positions at the end of every accounting year. Accuracy is assured only when there are no error in the books of accounts. To ensure accuracy, errors are identified and rectified. Many business enterprises have shifted from manual accounting to computerized accounting. Yet, errors in accounting are unavoidable. Hence, errors are to be located and rectified to find out the real profit or loss and financial position. That is, assets and liabilities at different periods, usually at the end of each financial year. Then, second one, meaning of errors. Error means recording or classifying or summarizing the accounting transactions wrongly or omission to record them by a clerk or an accountant unintentionally. The next, errors at different stages of accounting. In the accounting process, errors may occur in any of the following stages. There are 4 stages here. One is at the stage of journalizing, then second one stage of posting, then fourth one stage balancing, then finally preparing trial balance. So these are all the errors at different stages of accounting. The first one, errors at the different stages of accounting. The first one stage, at the stage of journalizing. At this stage, the following types of errors may occur. First one, error of omission, then second one, error of commission, then third one, error of principal. So there are 3 stages of errors in the journalizing. Then second one, stage posting. At this stage, the following types of errors may occur. The first one is error of omission, then second one, error of commission. So under error of omission, complete omission and partial omission. Then second one, error of commission should be divided into 3 categories. One is posting to wrong account, then posting of wrong amount, posting to the wrong side. Wrong account, wrong amount and wrong side. This is a error of commission. Then third, at the stage of balancing. At this stage, the following types of errors may occur. There are 2 stages. One is wrong totaling of accounts and another one is wrong balancing of accounts. Then fourth stage, at the stage of preparing trial balance. At this stage, following types of errors may occur. Error of omission and error of commission, entering to wrong account, entering to wrong amount and entering to the wrong side of trial balance. So these are all the errors at different stages of accounting. Then come to next topic, classification of errors. There are 4 types of errors. One is error of omission, error of commission, error of principal, then last one, compensating errors. Next, meaning of suspense account. Meaning of suspense account. When the trial balance does not tally, the amount of difference is placed to the
debit. So when the total of the credit column is higher than the debit column, or credit side, when the total of the debit column is higher than the credit column to a temporary account. It's not a permanent value, is known as suspense account. Then how to preparation of suspense account? How to preparation of suspense account? Suspense account will remain in the books until the location and rectification of errors. After rectifying the errors and posting the rectification entries to the respective ledger accounts. So to suspense account appearing in the ledger is to be balanced. If all the errors are located and rectified, the suspense account gets closed. Rectification of errors. Rectification of errors, first stage errors, then second one can be how to rectify, to be rectified. So depending on the stage at which errors are located, they are subsequently rectified at the respective stage itself. Students, next topic, stages of rectification of errors. There are 4 stages. The following are the various stages of rectification of errors. The first one, before preparing trial balance. The second one stage, while preparing trial balance. Then third one stage, after preparing trial balance but before preparing trial balance. Finally, fourth stage, after preparing final account. Then next, you can see the exercise number 1 to 10. Students, look at the book. See the question number 1. I will read the question. State the accounts affected in each of the following errors. First one is goods purchased on credit from Saranya for rupees 150 was posted to the debit side of her account. So Saranya account, purchase from Saranya should have been posted to the credit of Saranya account, but it has been debited. So hence அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சரண்யா கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் என்ன நமக்கு வாட் கம்ஸ் இன், அப்புறம் நம்ம யார்கிட்டேருந்து அதை ரிசீவ் பண்ணணும்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு சரண்யா அக்கௌண்ட் இஸ் த கரெக்ட் என்ட்ரி. அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை நான் ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ ஹென்ஸ் கிரெடிட் சரண்யா அக்கௌண்ட்டு வித் டபுள் the amount there is rupees 300. So what are the journal entry? Purchase account debtor to Saranya account. So credit purchase from Saranya for rupees 150 wrongly posted to the debit of his account. So now rectified. So debit card 300, then credit card the same amount will be represented. Then second one, the total of purchases book rupees 4500 was posted twice. ஸோ நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4500 பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே வந்து 2 டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், பர்ச்சேஸ் புக்கில் என்டர் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? அப்போ என்ன ஒன்றா, அந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ஸோ பீயிங் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு 2 டைம்ஸ் அப்படிங்கிறதால நமக்கு எக்ஸஸாக காமிக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ ராங்லி போஸ்டட் wages entry is rectified. 4500 will be entered into the debit side, and as well as credit side also will be entered the same amount. Then exercise number 2. Question is, state the accounts affected in each of the following errors. The first one case, goods sold to Vasu on credit for rupees 1000 was not recorded in the sales book. வாசுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, கடனுக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, கிரெடிட்டுக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் அதை நம்ம என்ன பண்ணலை, சேல்ஸ் புக்கில் என்டர் பண்ணலை, சேல் ஆனவே நம்ம காமிக்கல. ஸோ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி, அது நமக்கு ஒரு மிஸ்டேக்கை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம அதை ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? அதாவது சேல் ஆஃப் குட்ஸ் டு வாசு வாஸ் ரெக்கார்டட் இன் த சேல்ஸ் புக். ஓகே. ஸோ அப்போ வாசு அக்கௌண்ட் டெட்டா டு
சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஏன்னா வாசுக்கு தான் நம்ம சேல் பண்ணோம். அப்போ வாசு ரிசீவ் பண்ணிப்பார் இல்லையா? அப்போ who is the receiver is the debit aspect and giver is the credit aspect சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன யார் ரிசீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாசுக்கு நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாசு அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல் அக்கௌண்ட் 1000 rupees will be entered into the both column, debit and credit column. Then second one case, the total of sales book rupees 2500 was posted twice. So sales account data to suspense account. Purchase account இருந்துச்சுன்னா suspense account will be shown a debit aspect, but sale அப்படி இருந்துச்சுன்னா sales account data to suspense account. So in this case sales account will be posted in the credit aspect. So being the sale of goods to Vasu was recorded in the sales book 2500. The same amount will be represented for debit and credit column. Okay, then question number 3. Rectify the following errors discovered before the preparation of the trial balance. The first one case, sales book was undercast by 100 rupees. So sales book was undercast by rupees 100. So in the case the sales book is undercast. The sales book is undercast. So that rupees 100. The total of sales book is posted to the credit side of sales account in the ledger. The undercasting has resulted in undercrediting of sale account by rupees 100. So this is an error of commission. The error is only in sales account. So there is short or credit in sales account by rupees 100. So hence it is rectified by crediting sales account by rupees 100. So sales account should be credited with rupees 100. Then purchase return book was overcast. Purchase return book was overcast. So purchase return book was overcast அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா purchase book overcast இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் purchase return account should be credited. Purchase account should be credited. So purchase return account should be debit. Actually sales account வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா purchase book and sales book overcast and undercast வந்து நம்ம டெபிட்டில் காமிக்கிறோம். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கும் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்காக இருந்துச்சுன்னா நம்ம டெபிட்டில் காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ சேல்ஸ் புக் வாஸ் அண்டர்காஸ்ட் அப்படின்னா கிரெடிட்டில். அப்போ சேல்ஸ் புக்கும் பர்ச்சேஸ் புக்கும் நமக்கு அண்டர்காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் சைட்லையும், ஓவர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட் சைட்லையும். ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் வந்து நமக்கு ஓவர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட்டாகவும், அண்டர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட்டாகவும் நம்ம காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, தென் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 4. So see the question. Rectify the following errors before the preparation of trial balance. Returns outward. Return outward means purchase return book. Purchase return was undercast by rupees 200. Purchase return book was overcast இருந்துச்சுன்னா நம்ம எங்கன்னு சொல்கிறோம், டெபிட்டில் சொல்கிறோம். இப்போ அண்டர்காஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட்டில் நம்ம காமிக்கணும் இல்லைங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வர்ட், தட் இஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். சேல்ஸு ரிட்டன். ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்காஸ்ட்டாக இருந்தாலும், அண்டர்காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு எங்கே வரணும், கிரெடிட்டில் வரணும். ஓவர் காஸ்ட் வந்துச்சுன்னா டெபிட்டில் வரணும். ஸோ ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வர்ட் புக் டோட்டல் வாஸ் டேக்கன் rupees 15,000 instead of rupees 14,000. So return inwards is another wise called sales return. Return outward na purchase return, return inward na sales return. Then third stage, the total of the purchases account was carried forward rupees 100 less அப்படினு காமிச்சிருக்காங்க. So less or more அப்படி நமக்கு வரும். இங்க பாருங்க, first one case, return outward book was undercast. So undercast இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நமக்கு suspense account data to return outward account. So being return outward book undercast by rupees 2,000. So now rectified. Then second case, return inward books total was taken as rupees 15,000 instead of rupees 14,000. அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, நமக்கு 1000 rupees நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்குது. ஓகேங்களா? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணல. அப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இல்லைங்களா, 1000 rupees. ஸோ பீயிங் த எரர் இன் கேரிங் ஃபார்வர்ட் ஆர் ரிட்டர்ன்ஸ் புக் நவ் ரெக்டிஃபைட். தென் தேர்ட் ஒன் கேஸ், the total of the purchase account was carried forward rupees 100
less னு கொடுத்துருக்காங்க. So the purchase account debtor to suspense account இதுக்கு entry. So purchase book was carried forward in excess இருக்கு, நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது 100 rupees. ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி now rectify பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? Then exercise number 5. Come to exercise number 5. Question is, rectify the following errors assuming that the trial balance is yet to be prepared. Sales book was undercost by 400. Sales return book was overcost by 500. Then purchase book was undercost by 600. Purchase return book was overcost by 700. Then bills receivable book was undercost by 800. Actually purchase book sales book நமக்கு இங்கே ஓவர் காஸ்ட்டில் இருக்கா அண்டர் காஸ்ட்டில் இருக்கா நம்ம பார்க்கணும், செக் பண்ணணும். அப்படி செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேல்ஸ் புக்கும் பர்ச்சேஸ் புக்கும் நமக்கு அண்டர் காஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா டெபிட்லேயும், ஓவர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா சேல்ஸ் புக்காக இருந்தாலும் சரி பர்ச்சேஸ் புக்காக இருந்தாலும் நம்ம கிரெடிட்டில் என்டர் பண்ணுறோம். இந்த சேல்ஸ் புக் அண்டர் காஸ்ட்டாக இருந்தால் கிரெடிட்டு, பர்ச்சேஸ் புக்கு ஓவர் காஸ்ட்டாக இருந்தால் டெபிட்டு. ஓகேங்களா? சேல்ஸ் ஆர் பர்ச்சேஸ் புக் அண்டர் காஸ்ட்டாக, இந்த கேஸ் ஆஃப் அண்டர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட்டில் காமிக்கிறோம், ஓவர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட்டில் காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ கொஸ்டின் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சேல்ஸ் புக் வாஸ் அண்டர் காஸ்ட். அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி credited with rupees 400. Then second one, sales return book was overcost by rupees 500. இப்போ sales return account should be credited with rupees 500. ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்னாக இருந்தாலும் சரி பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னாலும் சரி ஓவர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது கிரெடிட்லேயும், அண்டர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட்லேயும் நம்ம காமிக்கிறோம். Then third case, purchase book was under cost. So sales புக்கும் purchase புக்கும் under cost தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம், கிரெடிட்டில் காமிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அப்போ purchase account should be பர்ச்சேஸ் புக் வந்து அண்டர் காஸ்ட் இருந்தால் டெபிட் ஆகும், ஓவர் காஸ்ட்டாக இருந்தால் கிரெடிட்லேயும் காமிக்கிறோம் இல்லைங்களா? சேல்ஸ் ஆர் பர்ச்சேஸ் புக் அண்டர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் டெபிட்டில் காமிக்கிறோம், ஓவர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட்டில் காமிக்கிறோம். ஸோ அதேமாதிரி பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் ரிட்டன் வந்து ஓவர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட்டில் காமிக்கிறோம், அண்டர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட்டில் காமிக்கிறோம். ஓகே, த பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் வித் rupees 600. தென் ஃபோர்த் ஒன், பர்ச்சேசஸ் ரிட்டன் புக் வாஸ் ஓவர் காஸ்ட். பர்ச்சேசஸ் புக் வந்து ஓவர் காஸ்ட், ரிட்டன் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் அக்கௌண்ட் should be debited with rupees 700. Then bills receivable book was under cost by rupees 800. So bills receivable account should be debited with rupees 800. ஏன்னா in this case of under cost. ஓகேங்களா? இதே ஓவர் காஸ்ட் வந்துச்சுன்னா bills receivable நம்ம கிரெடிட்டில் காமிப்போம். The next question number 6. Rectify the following errors before preparing trial balance. The first one case, the total of purchase book was carried forward rupees 900. இப்போ நமக்கு லெஸ் ஆர் மோர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட்டில் காமிக்கணுமா கிரெடிட்டில் காமிக்கணுமா? அதே பர்ச்சேஸ் புக்கு சேல்ஸ் புக்காக இருந்துச்சுன்னா, இப்போ லெஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் புக்காக இருந்தாலும் சரி சேல்ஸ் புக்காக இருந்தாலும் டெபிட்டில் காமிக்கிறோம். தென் பர்ச்சேஸ் புக் அண்ட் சேல்ஸ் புக் ரிட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், பர்ச்சேஸ் ஆர் சேல்ஸ் புக் வந்து கேரிட் ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட்டில் காமிக்கிறோம், மோராக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட்டில் காமிக்கிறோம். தென் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆர் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் வந்து நமக்கு லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எங்கே காமிக்கிறோம், கிரெடிட்டில் காமிக்கிறோம், மோராக இருந்துச்சுன்னா டெபிட்டில் காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா? Then first case, the total of purchase book was carried forward rupees 990 less. So purchases account should be debited. So being total of the purchase book's balance was carried forward in rupees 900 less. So now rectified. Then second one, the total of purchases book was carried forward rupees 180 more. So total of purchase book's balance was carried forward in rupees 180 more. So now rectified. So this is a purchase account will be shown in a credit aspect. Then third one, the total of sales book was carried forward rupees 270 less. Appo the sales return account will be shown in a credit aspect. The total of sales return books was sales book will be credit showing in the credit aspect. The total of sales book was carried forward in less by rupees 270. So now rectified. So sales account நம்ம என்ன பண்றோம், கிரெடிட்ல காமிக்கிறோம். Then fourth one, the total of sales return book was carried forward rupees 360 more. So the total of sales return book was carried forward in excess by rupees 360. So now rectified, sales return account will be credited.
Then last one, the total of purchase written book was carried forward rupees 450 less. அப்போ purchase written account, sales written account சரி, purchase written account creditல நம்ம காமிக்கிறது. The total of purchase written book was carried forward in rupees 400 less. நம்ம forward பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு 450 less ஆகுது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், purchase written account creditல காமிக்கிறோம். Then exercise number 7. I will read the question. The following errors were located by the accountant before preparation of trial balance. So rectify them. The total of the discount column of rupees 1100 on the debit side of the cash book was not yet posted. இப்போ நம்ம வந்து 3 இது பார்த்துருக்கோம் கமிஷன் ஒமிஷனில். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட்டு, அக்கௌண்ட் அண்டு சைட் மீன்ஸ் டெபிட் ஆர் கிரெடிட் சைட். டெபிட்டில் என்டர் பண்ணது கிரெடிட் சைட்லையும், கிரெடிட் சைடில் என்டர் பண்ண வேண்டியதை டெபிட் சைடில் நம்ம ராங்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கிளர்க் வந்து அவருடைய இன்கன்வீனியன்ஸால் நம்ம என்ன பண்ணுறாரு, மிஸ்டேக் பண்ணிடுறாரு. பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட்டு, அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா rupees 10,000 அப்படிங்கிறத 10 இல்லை விட்டுட்டோ அல்லது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லெஃப்ட் பண்ணிட்டு 10 ஆட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 10,000 1000 ஆவோ அல்லது 10,000 1 lakh ஆவோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மிஸ்டேக் பண்ணி நம்ம அமௌண்ட்டை ராங்காக போஸ்ட் பண்ணுறது. தென் அக்கௌண்ட்டு ஏ அக்கௌண்ட்டில் போட வேண்டியது பி அக்கௌண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுறது. தென் சைட் டெபிட் சைடில் என்டர் பண்ண வேண்டியது கிரெடிட் சைடில் என்டர் பண்ணுறது. தெர் ஆர் 3 errors வந்து நமக்கு காமிக்க கமிஷன்ஸ் அண்டு ஒமிஷன்ஸில். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் case is the total of the discount column of rupees 1100 on the debit side of the cash book was not yet posted. So entry the omission to post the total of discount allowed now rectified. So what are the journal entry? Discount allowed account debtor to suspense account 1100 enter into the debit and credit column. Then second one stage, the total of the discount column on the credit side of the cash book so was under cost by rupees 500. ஸோ அப்போ நமக்கு அண்டர் காஸ்ட் கம்மி ஆகுது. அதனால் நமக்கு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வில் பி ஷோன் இன் டெபிட் ஆஸ்பெக்ட், டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட் வில் பி a credit column. So this is a partial omission. So now rectify. Then third one, purchase goods from Anbu Chelvan on credit for rupees 700 was posted to the debit side of his account. So purchase account debtor to Anbu Chelvam account. Goods purchased on credit from Anbu Chelvam. Error. Rectification is now rectified. Then recording 1400 for debit and credit column. Then D. Sale of goods to Punmugil on credit for rupees 78 was posted to her account as rupees 87. So this is a wrong amount. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். யாருக்குன்னா posted to the பொன்முகில் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது 78 rupees அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணேன், அமௌண்ட்டு, அக்கௌண்ட், ஃபஸ்ட் அமௌண்ட், தென் செகண்ட் ஒன் அக்கௌண்ட்டு, தென் சைடுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. இப்போ அமௌண்ட்டு 78 அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், 87 நம்ம எக்ஸஸாக நம்ம என்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி பொன்முகில் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ 9 rupees நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வருது இல்லைங்களா. Then last one case வந்து பார்த்தீங்கன்னா, the total of sales written book of rupees 550 was posted twice. Sales written bookல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 times நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், போஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். The total of sales written book of rupees 550 was posted twice. ஸோ அதை now rectify பண்ணியிருக்கோம். ஸோ what are the journal entry பார்த்தீங்கன்னா, suspense account debtor twice அப்படின்னா நமக்கு suspense account will be shown in debit aspect வரும். Then sales written account will be showing a credit aspect. So 550 will be entered into the both column, debit and credit column. Then exercise number 8. The accountant of a firm located the following errors before preparing the trial balance. Rectify them. First one, machinery purchase for rupees 3000 was debited to purchase account. So machinery account debtor to purchase account. So wrong debit, டெபிட்டில் காமிச்சிருக்காங்க நமக்கு அது. அதனால் நம்ம என்னன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் நம்ம காமிக்கணும் இல்லையா. மெஷினரி பர்ச்சேஸ் ஃபார் rupees 3000 வாஸ் டெபிட்டட். பர்ச்சேஸ் பண்ண அக்கௌண்ட் நம்ம என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க, அங்கே மெஷினரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் பட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட்டில் காமிச்சிருக்கோம். அப்போ நம்ம அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ கரெக்ஷன் ஆஃப் ராங் டெபிட் to purchase account for machinery purchase. Then second one case, interest received rupees 200 was credited to a commission account.
to commission account. So correction of wrong, credit to commission account for interest received. So commission account debtor to interest account 200 rupees. So 200 rupees we enter into the debit and credit column. Then third case, an amount of rupees 1000 paid to Tamil Chelvan as salary was debited to his personal account. So salary account debtor to Tamil Chelvan account 1000 rupees. So salary paid to Tamil Chelvan was debited to his personal account is now rectified. 1000 will be entered into the debit and credit column. Then next one, old furniture sold for rupees 300 was credited to sales account. Old furniture நம்ம சேல் பண்ணுறோம், பட் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட்டுக்கு விற்ற மாதிரி நம்ம காமிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது சேல் ஆஃப் ஓல்ட் ஃபர்னிச்சர் காஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 வாஸ் கிரெடிட்டட் டு சேல் அக்கௌண்ட். ஸோ நவ் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் 300 rupees will be entered into the debit and credit column. The last one, goods worth rupees 800 purchased from சவுந்தரபாண்டியன். சவுந்தரபாண்டியன்ட்ட 800 rupees ஒர்த் உள்ள பொருள் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணால் கிரெடிட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். நம்ம வந்து கேஷ் பே பண்ணலை, ஆனால் நம்ம கிரெடிட்டுக்கு வாங்கியிருக்கோம். இது வாஸ் நாட் ரெக்கார்டட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். இது நம்ம என்டர் பண்ணலை. பர்ச்சேஸ் புக்கில் நம்ம கடனுக்கு வாங்கின மாதிரி சவுந்தரபாண்டியன்ட்ட வாங்கின மாதிரி நமக்கு என்ன பண்ணலை, என்டர் பண்ணல. ஸோ குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் சவுந்தரபாண்டியன் வேர் நாட் ரிசீவ்டு இன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நவ் ரெக்டிஃபைட். வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி? Purchase account debtor to Soundrapandian account 800 rupees will be entered into debit and credit column. Then next sum, exercise number 9. Rectify the following errors which were located before preparing the trial balance. Wages paid rupees 2000 for the erection of machinery was debited to wages account. So wages paid rupees 2000 for the erection of machinery was debited to wages account. So now rectified. Machinery account debtor to wages account rupees 2000. So 2000 will be entered into the debit and credit column. Then second one, sales returns book was short. Short means less. Short means under cost. Okay. So sales return book was short means less or under cost. So totally by rupees 1000 rupees. The mistake in totaling of sales return accounts. So now rectified. What are the journal entry? Sales return account debit to suspense account be shown here, credit side நம்ம காமிக்கிறோம். 1000 rupees will be entered into the debit and credit column. Then third one, goods purchased for rupees 200 was posted as rupees 2000 to purchases account. So the purchase book overcast. So now rectified. Rupees 1800. Suspense account debtor to purchase account 1800 will be represent for both column. Then fourth one, the sales book was overcast by rupees 1500. Actually sales book purchase book நமக்கு ஓவர்காஸ்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் டெபிட்டில் காமிக்கிறோம் இல்லைங்களா. இப்போ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் புக் ஓவர்காஸ்ட் பை rupees 1000 now rectified 1500 will be represent by both column, debit and credit column. Then finally last case, cash paid to Mugil rupees 2800 which was debited to Agil's account as rupees 2000. So cash paid to Mugil 2800 was debited to Agil's account. So now rectified. What are the journal entry? Mugil account debtor to Agil's account to suspense account. முகில் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2800. ஆக்சுவலாக அகிலுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துட்டோம்னா 2000. அப்போ 800 நமக்கு மிஸ் ஆகுது. திஸ் சஸ்பென்ஸ் வேல்யூ அது. ஓகே. ஸோ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் நாட் ஏ permanent value. This is a temporary value. Okay. Then finally last one question. Question number 10. Rectify the following errors which were located at the time of preparing the trial balance. The first one case, the total of the discount column on the debit side of the cash book of rupees 225 was posted twice. So discount column on the debit side of the cash book of rupees 225 was posted in 2 times, that is twice. Now rectified. So what are the journal entry? Discount allowed account will be shown in debit aspect, then suspense account will be showing in a credit aspect. 225 represent for both column. Then second one case, goods of the value
rupees 75 returned by Ponnarasan was not posted to his account. So the recording of unrecovered returns. So now rectified. So what is the journal entry? Return inward means sales return account data to Ponnarasan account. 75 rupees will be entered into debit and credit column. Then third one, cash received from Yarini rupees 1000 was not posted. So cash received by Yarini were not posted to his account. So now rectified. Suspense account data to Yarini account 1000 rupees will be entered into debit and credit column. Then fourth one, interest received. Cash received from Yarini. Okay. Then fourth one, interest received rupees 300 has not been posted. So suspense account data to interest account 300. Interest received rupees 300 have not been posted. Now rectified. Then last one, rent account. Rent paid rupees 100 was posted to rent account as rupees 10. நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எரர் ஆஃப் இதில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 3 ஸ்டேஜஸ் நம்ம சொன்னோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா actually posting to wrong account, posting of wrong amount and posting to the wrong side அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ இதில் வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ அங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அக்கௌண்ட்டில் எடுத்து எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees எழுத வேண்டியது ஒரு ஜீரோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், மிஸ் பண்ணிட்டு வெறும் 10 rupees அப்படின்னு தான் நம்ம எழுதியிருக்காரு இல்லைங்களா. ரெண்ட் நான் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கேன், 100 rupees நான் பே பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, 10 rupees தான் நான் ரெண்ட்டு வந்து வாடகை கொடுத்த மாதிரி அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, பெய்ட் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்காரு அக்கௌண்ட்டில். ஸோ ரெண்ட் பெய்ட் 100 வாஸ் போஸ்டட் டு ரெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஸ் rupees 10. ஸோ நவ் ரெக்டிஃபைட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணது, ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அப்போ 110 அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கணும். சாரி 100லேருந்து 10 rupees நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எவ்வளோ அக்கௌண்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து டேலி ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த ராங் டோட்டல் பண்ணும்போது நமக்கு டேலி ஆகாமல் இருக்கிறது எவ்வளோன்னா 90 rupees. The balance amount will be represent for debit and credit column 90 rupees. Okay students, so today we had learned about introduction, meaning of errors, different stages of accounting, what are the classification of errors, error of omission, and suspense account, how to prepare the suspense account, then sales or purchase book, then sales return or purchase return under cost வந்து எப்படி ஓவர் காஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற டெபிட் சைட்லையா கிரெடிட் சைடில் நம்ம வந்து அப்பியர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ chapter is not over. So the above topics are completed in this class. Chapter is not over. Remaining problems will be discussed about the next class. So students, understand the format and steps. Try to do the example problems. I will give few questions. Try to do it in the assignment notebook. If you have any doubt, please contact me. Thank you.